Este é o Fúria, querido, começando exatamente nesse momento. O que organizamos para você hoje é um pequeno especial do Metallica atendendo a pedidos por carta, por telefone, por fax, por internet. Todo mundo amando Metallica. Uma banda que conseguiu se manter aí, sempre na ativa e sempre também no topo das paradas, com algumas devidas mudanças na sua formação e também mudanças no visual e no som também no decorrer desse programa, para entender exatamente como é que foram essas mudanças. A gente vai começar com uma música do primeiro álbum, na minha opinião, o melhor, que é esse aqui, ó. Kill 'Em All, Mate-os Todos, última música do lado A. Esse aqui é um vinilzão, velhão, né? Última música do lado A, então começa esse programa, que é o Whiplash na cabeça, e de fundo estaremos ouvindo Garage Days. Sentiu aqui o drama? Covers de Misfits, Budgie, Killing Joke, etc, etc. Começamos agora especialzinho Metallica, sabendo um pouquinho mais do passado do pessoal. Turnê do Black Album, como é que foi essa turnê? James Hetfield, explique para nós, vamos lá. The word for Metallica's new tour is innovation, and they're not kidding. There are several features to the evening with Metallica that are not your typical concert fare. First thing, instead of an opening act, Metallica will show a half-hour documentary on the history of the band. I think the Night of Metallica, or whatever it's going to be called, is a cool idea. And incorporating video with history of the band, especially at this point, I think we have a lot of newer fans that don't really know a lot about the early stuff. So it will be nice for them to kind of understand what Metallica is about. When Metallica takes the stage, it's a stage in the form of an arrowhead. There are front row seats on each edge and an audience pit right in the middle of all the action. There's a drum set on either side, and the band is surrounded by microphones. James could be doing a lead vocal from this point over here. I could be doing a backing vocal from here. Kurt could be doing a solo on, because he has pedals all over the stage. Could be doing a wah thing over from this corner, and there's two drum sets. Usually there's just one up on one side, and then it moves and rotates. Okay, so at any given time, any given song, any city, any country, any day, the focal point for each song is different. For the hardcore fans who buy Metallica bootlegs, a special section of seats, the taper section, allows fans to bring tape decks and video cameras to record the show. It's a move that flies in the face of the conventional wisdom that bootlegging hurts legitimate record sales. There's one other band that does it, and look where they're at. One of the biggest bands around now. That's a Grateful Dead for people who don't know. So many changes to their usual show structure, particularly the stage. There was a little trepidation at the final rehearsal. I think half the battle is going out there and seeing it right now. I mean, it physically being there. I mean, we've come a long way with it. Now we just have to get used to playing on it. Like right now, there's so many things that we're throwing ourselves out into with this no opening act, kits in the middle, a movie before we're playing. It's like two drum kits, this really weird shaped stage. It's like, we don't know what the hell is going to happen, but at least we have the balls to try. Esse é o Metallico, o nosso mini especial, apenas alguns videoclipes do Metallica com apenas 2 exceções. E agora falaremos um pouquinho do álbum novo Load, o tão polêmico álbum novo Load. Muita gente odiou, mas muito mais gente adorou o álbum, tanto que Metallica se mandou para primeiro lugar na parada da Billboard. Isso para uma banda de peso é um fato único. Muito bem, nós veremos agora então a apresentação do Metallica em San José, um trechinho ali, eles tocando num caminhão, no estacionamento de uma loja de discos. Eles vão falar sobre isso. Foi exatamente na época do lançamento de Load. E na sequência veremos aí o primeiro single deste novo álbum, que era Until It Sleeps versão 2. Vai lá. They're very loyal, you know, they're coming out here and they're playing in the Bay Area, you know, where they're from and stuff, and it's just really neat to be out here. We were like at the front row and we yelled too much, and this is my first concert ever, and Metallica is like the favorite band. What they do live, it's better than anybody in the world. It must be nice to come home to the fans. It's nice to be liked. Show up in the parking lot of the record store and play a few of the tunes and like get gone. Truckload, you know, truckload of metal. Oh, I get that. Load. In Metallica's 15 years of existence, the main songwriters have always been drummer Lars Ulrich and guitarist vocalist James Hetfield. But for the new album, Load, input came from all 4 members. James and Lars, they kind of let
down the guard a little bit and maybe let a little bit more responsibility go to the other cats in the band, Kirk and myself, and let us be able to, you know, voice our opinions and really show our stuff this time. I just recently got heavily into blues and jazz, and so a lot of the music I wrote was blues tinged. We're always kind of good at throwing our fans a curve. I mean, this is a major curve. I mean, you know. Maybe, because along with a tinge of the blues is a little pedal steel. On track number 11, Mama Said. Let my heart go. Let your sun grow. I think if Dwight Yoakam covered that song, we'd probably get like we'd like go get some money in Nashville finally. Nobody would second guess it. But because it's Metallica. Furia especial com Metallica. Sentiu a drama? Muito bem, um especialzinho aqui com Metallica. Agora veremos um trecho de uma entrevistinha que eu fiz recentemente com Jason Newsted. Mais exatamente agora em setembro. Cara, muito gente fina. Se a gente pediu ali, tal, a gente queria fazer entrevista com alguém do Metallica. Perguntamos para Lars Ulrich, quer dar uma entrevista para MTV Brasil? Lars virou, não sei, ele é meio fresquinho, viu? Parece gente fina assim, mas ele é meio fresquinho. Porém o resto da banda é muito gente fina. Jason teve todo o prazer do mundo em falar com a gente. Na sequência a gente vai ver For Whom the Bell Tolls, uma das músicas preferidas minhas do Metallica. Na sequência teremos Megadeth e também Flotsam and Jetsam, que é a banda de onde veio Jason Newsted. Vamos lá, Jason, seja bem-vindo ao Fúria, vá. About Load, I've been listening to it very carefully. Yeah. What were you expecting, like, to be in the top of Billboard? Yeah, I did. As a fan and as a player too. I mean, I knew that it was good enough to get up there. I think it's an album that really, it takes some time for it to sink in. There's a lot of music to process. You know, in one listen, it takes 20 listens at least until you're just like, wow, this is good music, you know. There's really a lot put into it, a lot of good creativity, just really kind of cool flowing, good moods and things. It's a good record, I think, real good. I think it's a kind of evolution of the band, for sure. Absolutely, absolutely. You know, we would not be happy in just putting another cover on the same album. You know, it's just not the Metallica way. We have to continue to do new things in the studio. We are still the same powerful, great live band, but in the studio is a different planet. We have grown to be able to do different new things in the studio and still retain the power of Metallica. Por especial do Metallica, continuaremos agora o nosso bate-papo com o grande Jason Newsted. Figura muito simpática que pegou uma verdadeira bomba na mão, o popular abacaxi. Foi substituir Cliff Burton. Quando o Cliff faleceu naquele acidente na Suécia, no ônibus e tal, escolheram Jason Newsted em meio a milhares de candidatos. Esse rapaz que é de Phoenix, tinha sua banda chamada Flotsam and Jetsam, muito amigo do pessoal do Sepultura, morava na mesma cidade e tal, veio até para o casamento de Andreas Rudolf Kisser. Isso faz mais ou menos, assim, deixa eu ver, uns 2 anos ele já tava com o cabelo curtinho, mas enfim, vai falar mais um pouquinho agora sobre turnê nova do Metallica e se eles virão de fato ao Brasil ou não. Jason, seja mais uma vez bem-vindo. Na sequência, Hero of the Day, novíssimo e divertido clipe do Metallica. Fala aqui. What about this world tour? Are you going back to Brazil, maybe? Yes, we will. We'll go everywhere on this world tour eventually. Yes, in the next couple of years we will go everywhere. How long is it going to take? I don't know. Right now there are shows up through May of '97, and I'm sure there'll be some to continue after that, but right now those are all booked. And our first show for the whole world tour is this Friday in Vienna. And so, yeah, we do the MTV Awards tomorrow. We fly tomorrow night after the show, get to Vienna, do our last rehearsal, and then do our first show on Friday. So it's a very busy week. Sanatorium, Leave Me Be, gostou aí? Especial do Metallica, algumas entrevistinhas, principalmente a entrevista com Jason Newsted, exclusivíssima. Cara, muito gente boa, baixista da banda, tá dando cada vez mais opiniões no som da banda. E nós vimos essa música aí, Welcome Home, Sanatório, desse disco aqui, ó. Master of Puppets, classicaço do Metallica, se bem que na minha opinião, este continua insuperável. Kill 'Em All, oriundo da coleção de vinil de Gastão Moreira, muito bem. Mais especiais por aí estão por vir nesse Fúria. Por enquanto ficamos por aqui, atendendo a pedidos por carta, telefone, fax, internet, na rua, achei. Pô, Gastão, não sei o que, bota Metallica, tá aí, especialzinho pra você, ficamos por aqui. Valeu, até a próxima.